നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഓരോരോ യുണീക്ക് കൈൻഡ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ? ചിലവർ വളരെ സിമ്പിളായിരിക്കും, ചിലവർ ഇത്തിരി ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും, ചിലവർ ഇത്തിരി മാഗ്നിഫിഷ്യൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഓരോ എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ സ്വന്തം വീട്. വിത്ത് ദിസ് തോട്ട് ഐ വെൽക്കം യു ഓൾ ടു അവർ ഓൺ വെരി ഡിസൈൻ ഷോ. Today I'm standing at one of the most iconic buildings in Dubai. It's none other than Burj Khalifa. ബുർജ് ഖലീഫ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വളരെ ഏറ്റവും ഇറ്റ് ഹാസ് ബ്രോക്കൺ ഓൾ ദി റെക്കോർഡ്സ്. കുറേ വേൾഡ് റെക്കോർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വേൾഡ്സ് ടോളസ്റ്റ് ബിൽഡിങ്സ്, വേൾഡ്സ് മോസ്റ്റ് സസ്റ്റൈനബിൾ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറേ അങ്ങനത്തെ റെക്കോർഡ്സ് ബ്രേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ഹിയർ ഓൺ ദി 30th floor ഓഫ് ബുർജ് ഖലീഫ ടു ഷോ യു ഗൈസ് ആൻ അമേസിംഗ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. ഞാൻ ഇന്നിരിക്കുന്ന ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഓണർ എന്ന് പറയുന്നത് മിസ്റ്റർ അബ്ദുൾ വഹാബാണ്, മിസ്റ്റർ ജാവേദ് അബ്ദുൾ വഹാബ്. ആൻഡ് ഹീ ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് ലൈക്ക് ഹി ലവ്സ് ലക്ഷറി. അതായത് ഈ ദുബായിലുള്ളതിൻ്റെ ഏറ്റവും പിനക്കിൾ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലക്ഷറിയാണ്. സോ ഹീ ഈസ് ഓൾസോ ട്രൈ ടു റിഫ്ലക്റ്റ് നമ്മുടെ ബുർജ് ഖലീഫ എത്ര ഐക്കോണിക് ആണെന്നോ അത്രയും magnificent. He's tried to reflect it over here in this apartment by making it more basic but at the same time luxurious, clutter free. അതായത് ലിമിറ്റഡ് സ്പേസിൽ എത്ര ലക്ഷറി ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നോ അത്രയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ, എഫക്റ്റീവ്, എഫിഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് എ മാഗ്നിഫിഷ്യൻറ്റ് ഡിസൈൻ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം. സോ ഐം ഗോണ ബി ടേക്കിംഗ് യു ത്രൂ എൻ അമേസിംഗ് വെഞ്ചർ, എ ട്രാവൽ ത്രൂ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ്. So I'm going to be taking you on this amazing journey through all of the interior design aspects in this show, and it is designed none other than AK from AK Designo. This is a beautiful 900 square feet apartment. It's so exclusively designed. അതിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഡിസൈൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പറയുന്നതിനേക്കാളും ഭേദം. I have with me AK from AK Designo, who is a mastermind behind this amazing concept. AK, welcome to the show. Thank you, Aparna. And I guess we'll just have a look around, right? നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഫോയറിൻ്റെ എൻട്രൻസിലാണ്. ഇറ്റ്സ് വെരി യുണീക്ക് ഫീൽ ഓവർ ഹിയർ. ഐ ക്യാൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് കളേഴ്സ് കോംപ്ലിമെൻറ്റിങ് ഈച്ച് അതർ. അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ പുറകിലുള്ളത് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ് വാൾ ഫിനിഷ് വിച്ച് യു ഷുഡ് ബി ടെലിംഗ് about it later. Basically, as you can see here, ഇത് ഒരു dark entry ആണ്. അപ്പോൾ if you use a darker shade of wallpaper, it will become even more kind of like അത് കാരണം കൊണ്ട് we decided to use this exclusive mother of pearl, which is in a lighter shade. There are darker shades of this, but we purposely chose the most lightest. And then here you can see, just to so that it is not a continuous just this one mother of pearl, we broke it with this glass bead wallpaper. Adinte parme we've put an artwork. This is done by a Dutch Islamic architect, designer, artist, who basically does these kind of Arabic calligraphy, which was done by a Dutch artist. She does this kind of Arabic calligraphy and all that. But so it was done as per our size and requirements. And as you can see, idu korchum kudi brighter colors use cheyidu. And this color is also being carried over to the other parts of the apartment. This one adds that, you can say, that flair or the color to this entire. It's like so the beginning part of it. Yeah. So as you can see, idinte ee glass beads undallo, because of its irregular shapes, it creates a nice effect on onto the wallpaper with the different lighting as well. So that gives a nice sense of play as well. ഞാനിപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഫോയറിൻ്റെ എൻഡിലാണ്. ആൻഡ് as I can see like a living space over here, a very very cozily done up place. ഇവിടുന്ന് ലെഫ്റ്റ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു കോറിഡോർ ഉണ്ട്. ആ കോറിഡോർ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് അഗെയിൻ എ ബെഡ് സ്പേസ് ഓവർ ദെയർ, എ ബെഡ്റൂം. ആൻഡ് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഏക്കയോട് തന്നെ ചോദിച്ചറിയാം. I'm actually standing in the main living space of this entire project. So AK, can you just actually give us a brief on how you exactly designed this place? ഇതിൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു ട്രാൻസ്ഫോമർ ഹൗസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്
പേരിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. So what exactly have you done around? See, when we the brief given by the client for this project was to convert this one bedroom unit into a possible two bed. So he was kind of inspired by this particular project he'd seen in Hong Kong, where one of the small studio apartments was converted to a proper living space. But idilunda prashna because Burj Khalifa, they have a lot of restrictions in terms of what kind of changes you can make. So adu pole namukku cheyan pattula because it require a lot of structural changes, a lot of structural implementations. So adondu we kind of like broke down what are the elements that we can introduce to bring his concept of Into this the space. transformer feel to it. Transformer is a nickname that we came up with because there are a lot of elements which I'll show you that showcases a certain change from what it is right now. So it's got multi-purpose basically. Yes, it is basically. We have converted this one bedroom unit into a two bed. So as you can see when I run you through that this is now, like you said, we are in the living room. But technically this Idinotru particular bed space unit kuda you aakam. see here is going to get converted to a bed space. Okay. Bed is, you know, when we say that the convertible beds usually foldable beds allow. But here it's a full-fledged mattress, as you can see. ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് അമേസിങ്. ഞാനിപ്പോൾ ആക്ച്വലി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഇതൊരു വാൾ യൂണിറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ സാധാരണ കണ്ടാൽ ഒരു ആർട്ടിഫാക്റ്റ് എക്സിബിറ്റ് സ്പേസ് പോലെ നമുക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും. ബട്ട് ആക്ച്വലി സെർവ്സ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസസ് ആസ് വാട്ട് AK mentioned. Can you just actually show us Yes, how this is being transformed into a bed? When we convert sofas to beds, it's usually foldable, but it is comfortable on down. Idipum, you can see it's a full-sized mattress. It's mounted onto the wall itself. It's a very easy mechanism. Just with a single hand, you can pull it down, and that's what one of the things why we chose this particular model. Okay. There are replicas. There are models that will not function as well as this. Okay. But your mechanism, your furniture range, we had actually sourced it from Italy. Okay. And their expertise was this mechanism, which is very easy to use, very lightweight. As you can see, when we bring down the shelf, the ledge, if you have any items on display there, it will not fall down, it will become the leg for the bed. So it is as simple and lightweight a mechanism to operate for anybody. It's actually quite interesting that നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ artifacts വെക്കുന്ന ആ ഷെൽഫ് തന്നെ when you're actually converting it into a bed, none of those artifacts are getting moved. അതൊന്നും മാറുന്നില്ല, അതൊന്നും താഴെ വീഴുന്നില്ല. So that's actually one of the most interesting things which I felt about this. This was basically researched after, like I said, the client ഒരു ഹോങ്ക് കോങ്ങിൽ ഒരു അപ്പാർട്ട്മെന്റ് കണ്ടു where everything got changed. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ Burj Khalifa has a lot of restrictions. You can't make too many changes. We ordered modular furnitures which was customized, like the number of modules were actually customized as per the requirements of this particular apartment. So, and the colors also, we could choose the veneers. Oh, okay. Which can be customized. The leather can be customized, the veneer can be customized. So we had to handpick this and place the special order. This factory was in Italy, after which they customized it as per our requirement and ship it. And a person here who was in charge, they kind of assembled it and took the responsibility for fixing this. The way the bed functions, as you can see, As in it's very smooth. it's very smooth. There's no rigidity. As you can see, the leg, and it's very easy to use. You don't have to move too many. Of course, you have to move the pillows and all that little bit. But otherwise, the It's bed clean. itself, it's clean. Yeah. And the mattress is also a full-size mattress. Idinte veroru prathekatha undu. If the mattress weight was not there, ee sadhana irikula. Oh. It will lift up wow. by itself. So the mattress also plays. So everything put together is it's So a the combination. engineering is that specific. It's that specific. Oh, wow. That's actually quite amazing. കാരണം ഇത്രയും ആ മാട്രസിന്റെ വെയിറ്റ് അത്രയും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് മാട്രസിന്റെ വെയിറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ it actually will not even sit properly down. Properly, Is that what yeah. you meant? That is how it is. Oh, that's actually brilliant. Yeah. And another thing which actually quite interested me is with the color combinations. Yes. A very, I think Armani also has a similar True. color combination. What kind of wallpapers have you used? Once we start looking at the walls, you will see that we've used this special kind of wooden veneered wallpaper, which is considered the Rolls Royce of wallpaper. Oh, is it? Okay. It's from a brand called Meyer Romanoff. So it is something that is so custom made
that ഈ സാധനം ഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൻ്റെതായ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ മാനുവൽ ഉണ്ട്, ഹൗ ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി അപ്ലൈഡ്. ഇത് ബാച്ച് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് it's not like a roll you just buy it off a and shelf. then you just it comes it as is customized. We have to actually submit an entire the elevations, and they will give you how many rolls, how many pieces, and also it's so customized that it is not something that you buy off the rack. And you can see the veneers, the colors are in that golden brown, as you can see, to complement the other features of the apartment which came as is. We are seeing the opposite side of the bed. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ just to complement the colors. അപ്പം പൊതുവേ we've got dark flooring which was supplied from the Burj as is. ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്തത് ഈ mother of pearl mosaic wallpaper ആയിരുന്നു. So these are also again customized and we can choose the colors of the mother of pearl. കുറച്ചും കൂടി darker, lighter. അപ്പം അധികം since the other areas are a little dark, നമ്മൾ ഈ സൈഡായിട്ട് നമ്മൾ we went for a lighter shade. So മറ്റേ സൈഡും ഇതുമായിട്ട് ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റും കോംപ്ലിമെന്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ. And this is also an exclusive kind this of is material. Very exclusive and it is a little, it has to be കുറച്ച് കെയറോ എടുക്കേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ്, but considering the exclusive nature of Burj Khalifa, it makes sense to put something like this. To break the monotony, we have these certain inserts of the glass bead wallpaper in a slightly darker shade, just to break from that same monotonous feel of the entry. And as you can see, the other feature that we have in this apartment is having this TV unit, which serves as a mirror and also as a full-fledged proper TV unit, TV. Oh, inside the Oh, okay, that's very interesting. And plus, the mirror will probably enhance the... Yes, because as you know, the space is quite small and restricted. And to give more depth to the space, we've added this mirror TV unit, which serves as for both aesthetic as well as the purpose of serving as a TV unit. And once the TV got switched on, you can see that there is something like that there at the back of it. This is part of the transformation. One more transformation that we've incorporated. Converted exactly. Into the television. We have a small space. It's only 900 square feet, this whole apartment. So to give a sense of depth and a little bit more wider spatial feel, we incorporated this large mirror. So there are a couple of purposes. One is its TV unit, one is a showcase, one is an extension. Third and fourth, it is aesthetically also there. It forms a part of the design. So the thing is, ഞാനിവിടെ actually നേരത്തെ കാണാത്ത കുറേ സംഭവങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്, like how everything is being used as a multi-purpose, as an artifact or as a bed space. ഈ മിറർ ആയാലും ഇവിടെ മിറർ ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊരു വളരെ ഇടുങ്ങിയ സ്പേസ് ആയിട്ട് തോന്നിയേനെ. But it's kind of enhancing, as he said, enhancing the depth of the space. അത് മാത്രമല്ല, ഒരു ടി വി ആണ് നമ്മൾ സാറിന് we just wall mount a TV like a normal thing, കുറച്ച് ഷെൽഫ്സ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതല്ലാണ്ട് തന്നെ ഒരു മിറർ വെച്ചിട്ട് behind the mirror itself, there is a TV that is already kept there. It's actually a very interesting concept. പിന്നൊരു കാര്യം കൂടി, ഈ വീട്ടിൽ it's like a guest house. So they will have a lot of guests coming in, and probably if they're not staying here, at least they're coming in for dining or just spending some time here. So you can see this console here. It looks like a proper console, normal console. But the other fact of this is that this can be converted by a simple mechanism
to actually include a 10-seater dining table. You can stretch it as much as you want, Okay. and it becomes a 10-seater. There are these planks. Which You has just add the planks, and then as many numbers as you want, you can have it. Interior designing, one of the most important aspects is lighting. Lighting is what sets the mood of the place, it sets the ambience. One of the few interesting things that I noticed mainly was the lighting. They've used a very different technology in lighting. And very interesting shapes in the lighting. Now we will living room lighting discuss and we'll ask AK about the designs. So the light, as you can see, complements the gold theme that is there. The gold carpet and the gold lighting fixture. It moves, so it creates a little bit of a play. Yeah, it gives that fluid feeling to it. So it's just, these are ways of adding a lighting plus giving that feel of luxury and a sense of play with some sort of colors. Exactly, that's it. നമ്മളിപ്പോൾ ഫോയറിൽ നിന്ന് നേരെ പോയത് ലിവിങ് സ്പേസിലോട്ടാണ്. ലിവിങ് സ്പേസിൽ നിന്ന് വീണ്ടും വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ബെഡ്റൂം പാസേജിലോട്ടാണ് അല്ലേ? ആൻഡ് ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും നല്ല സ്റ്റോറേജ് ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ ഉള്ളൊരു കബേർഡ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ഐ കൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് കബേർഡ്സ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഹിയർ. കൺവീനിയൻ്റ്ലി ഈ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു ലേഔട്ട് പ്രകാരം we have got this from the Burj Khalifa itself. Okay. So we didn't have to do something extra to it. ഇതെല്ലാം ഇതിന്റെ പാർട്ട് The study part, units, ഇതേ കാണുന്ന ഈ wardrobes എല്ലാം, it was already there from before. Okay. So but luckily that all complemented well at the end of the day. So but what we did was, you see these spaces, this was just a paint, regular paint allayirunnu. So to carry over the theme of the red that you saw at the entrance, which was that artworks, our artworks in the color we carried over with the wallpaper. Okay. Now to connect the two spaces between the living and this, we use the same bead wallpaper, the glass bead wallpaper, in red. So it kind of like, you don't feel that, oh, you walked into another space altogether. So you see that as both similar spaces, but you can see the traces of the red, you can see the traces of the materials, but in a different manner. So there is a connectivity. നേരത്തെ കണ്ട ഫോയറിലെ അതേ മെറ്റീരിയൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ദ ഗ്ലാസ് ബീഡ് വാൾ ഫിനിഷ്. ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡിഫറെൻറ്റ് കളർ. അതായത് അവിടുത്തെയുള്ള ആർട്ട് വർക്ക്സിൻ്റെ ആ റെഡ് കളർ, അതിൻ്റെ ആ സെയിം സ്റ്റോറി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുത്തെ കളർ മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. ആൻഡ് ദെൻ ടു മൈ ഫ്രണ്ട് ഓൾസോ ഐ കൻ സീ എ ലോട്ട് ഓഫ് കബേർഡ്സ് ഓവർ ഹിയർ ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് അവിടെ ഒരു വാഷിങ്ങിൻ്റെ സ്പേസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾ കൺസീൽഡ്. So ഈ സ്പേസ് സേവിങ്ങിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട്, luckily when Burj Khalifa handed over the apartment, it already has the washing machine and the services already concealed within one section of the wardrobe. It didn't have to conflict with anything that we were planning as such. ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് ആക്ച്വലി അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂമും ഉണ്ട് അല്ലേ, ഓൺ ടു ദ സൈഡ്, ഓൺ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഓക്കെ. അത് മാത്രമല്ല, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് ഓൾ ദ വാഷിംഗ് മെഷീൻ ആൻഡ് ഓൾ പുറത്തിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിന് പകരം ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദറ്റ് ഇറ്റ്സ് കൺസീൽഡ്. ബിക്കോസ് ആസ് യു സെഡ് ഏർലിയർ, ഇതൊരു ചെറിയ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ട് ക്ലട്ടറിങ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ബെസ്റ്റ് വേ ആണ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ടു കൺസീൽ ഓൾ there's a lot of activities happening behind the cupboards. And as a user, everything is there. Storage space, utility space, but it's not compromising anything of the looks. Okay. You know, at the end of the day, you are in Burj Khalifa. Okay. And you are seeing everything as the way it should be in a Burj Khalifa. Like, നമ്മൾ ഇനി ഈ പാസേജിലോട്ട് റൈറ്റ് തിരിഞ്ഞാൽ വിൽ ആക്ച്വലി ബി ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദ ബെഡ്റൂം സ്പേസ്. സോ വി കുഡ് പോസിബിളി ഗോ ഇൻ ടു
നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ബെഡ് സ്പേസിലാണ്, ഈ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ബെഡ് സ്പേസിലാണ്. ബട്ട് ഇറ്റ് ഡസൻറ്റ് റിയലി ലുക്ക് ലൈക്ക് എ ബെഡ്റൂം പെർ സെ. ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് ദ റെപ്ലിക്ക ഓഫ് ദ ലിവിംഗ് റൂം അല്ലേ? The whole idea, like we said, that transformer ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ്. So when you come in here, even though it's a bedroom, it's meant to look like a lounge. Okay. Or so that when there is like a function where there are many people, so they can use both spaces as a lounge. Okay. If a bed ആയിരുന്നെങ്കിൽ it'll take up a lot of space and it's permanent. And in the end, you're in a bedroom. The good thing about this is that it becomes both a lounge and when necessary, becomes a we can show you that again as a magic, you can say. Okay. You can bring that This down. time I'll and then, bring it down. Yes. ഇതൊരു 900 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് അപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹൗസ് അറൌണ്ട് 10 to 15 people, right? That was a requirement from the client also, so that, you know, because it's like a guest house, the whole idea, it should not be like a one bedroom apartment, period. It should be able to, you know, be adjusted as the requirement. If avarku oru party naduthanennundengil, it's a party. Okay. It's for like, you know, having the gatherings or get together here. If they want to use it for guests that come down from elsewhere, then this becomes their one bedroom or two bedroom space as required. Okay. ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ one of the first few things that I noticed about this apartment was this bubble, half bubble chair. What do you call it actually? It's called a bubble chair. A bubble chair. And I think idum oru transparency is there, and you know the window that is facing towards this is also transparent, so there's a good view that actually comes. Your frame nokkuvaneങ്കിൽ തന്നെ like the bubble is transparent, the glass is transparent, so the view is quite amazing. The whole idea is that by choosing the bubble chair comes in different you can say specs. Okay. One of the specs is basically the transparent one. Okay. The reason why we chose this in this particular apartment was because you can actually, it doesn't make it look heavy. If oru opaque ipo nammal sadhanam vechirunengil, it would have looked cluttered. A little, yeah. So now you've got this whole transparent feel, and also to take advantage of the view, so that when you're sitting in there, or if nobody's sitting there, it still has, you know, it still feels that you can see through to the outside as such. Right, okay. So that doesn't block it. And the beauty of this bubble chair is basically when you sit inside, ipo nammal irunnu kayinal oru ochonnum kelkula, because wow. you feel like you're in a vacuum. Actually, AK പറഞ്ഞോലെ തന്നെ this is actually blocking a bit of sound. I can't actually hear much, though I can hear probably if you speak. It's like a tunnel effect you're getting, right? Oh, Like, yes, yeah. that's the word that I've been looking for, the tunnel effect. Yeah. It kind of blocks the air. Oru divide vannal I can actually hear. Yes. Probably, and then there's a blockage. Even when there is nobody speaking or oru sound illengilum, when you're inside that space, you get some sort of a vibe, like some sort of a feel which is like quite calming and soothing, right? Yeah, and exactly, and especially I think Especially the view when- also from here, right? So we could possibly Yeah, check it out would be the- amazing to look through there. Kitchen is one of my most favorite part of any interiors. That's actually because I have a small little passion for cooking. This Burj Khalifa ayadondu thanne the kitchen already comes with a, you know, like a high-end spec. All the interiors and the kitchen is already high-end. Now we'll find out how the designers have carried on the interior story towards the kitchen. So did you have to actually do any specific, you know, advanced designs for this kitchen? Adu already the design department. Basically, when it came with the Burj Khalifa, the apartment by itself, it was done quite well. It was fitted well, and it complemented basically what we had planned for the other space. All right. So we didn't feel നമുക്കിതിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണമെന്ന് തോന്നിയില്ല, because of the fact that it was fitting well, the color schemes, the materials used, the fixtures used also was quite high end.
Okay. So adili it was complementing and matching with the whole theme of Burj Khalifa, the theme that we wanted to incorporate. So all the color schemes and everything was already in place? It was all in place. And the thing was, it's an open kitchen. Okay. We had to make sure that the space, the space should not conflict with the overall theme. Okay. So like you can see what we've done with the wallpapers, we've carried over the wallpaper that has come from the outside to the inside. Towards the inside, So okay. that also That's helps in, interesting. carrying over the feel of the space into it. But as such, because like you can It's see, already high it is well placed. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ I've actually noticed that ഇവിടെ interiors of the kitchen, it is kind of complementing the interiors of the living room, the bed space and everything. അതായത് so that it all looks like it's a part of one particular project as such. അതായത് ഇവിടുത്തെ cupboard wood finish is the same as what they've carried on even outside. ഏത് പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്താലും ദർ വിൽ ബി ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈൻ ഇൻ എനി ഫീൽഡ്. അപ്പോൾ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഐ എം ഷുവർ യു ഫേസ്ഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ചാലഞ്ചസ്, എസ്പെഷ്യലി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എൻ ഐക്കോണിക് ബിൽഡിംഗ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ദറ്റ് യു ചേഞ്ച്? ഡിഡ് യു ആക്ച്വലി ഫേസ് എനി ഡിഫിക്കൽട്ടീസ്? ഇപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ പാർട്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ റെഗുലർ കൈൻഡ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ. ഇറ്റ് ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഫോർ ദ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഫോർ ദ to make it the tallest building in the world. അപ്പോൾ അതിനായിട്ടുണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇഫ് യു ഡ്രിൽ എ ഹോൾ there could be some sort of wiring which could then have some sort of a negative impact. Okay, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന light fixtures everything? We've tried to minimize any such major changes. Okay, but what about the bubble chair? That was a nightmare. We had a lot of it was one of the toughest thing to put up because it really needed a special hook to support the weight. അപ്പോൾ ആ വെയിറ്റ് താങ്ങാനും അതിൻ്റെതായ മൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടെല്ലാം ഒരു കട്ടൗട്ടും ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. And we had the building people behind us, behind our workers, to make sure it was done that way. So these kind of things were there. It was a new experience for us also. ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ സ്പേസിൽ മാക്സിമം എഫിഷ്യൻസി കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളതാണ്. ഈ തോട്ട് പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ട ഒരു അമേസിംഗ് ഫ്ലാറ്റ്, ആൻഡ് ദാറ്റ് ടു ഇൻ വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഐക്കോണിക് ബിൽഡിങ്സ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇറ്റ് സെൽഫ്, ബുർജ് ഖലീഫ. ഇതേപോലെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ്സുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വരുന്നതായിരിക്കും. പ്ലീസ് ഡു വാച്ച് ഡിസൈൻ. ടിൽ ദെൻ ഇറ്റ്സ് മീ അപർണ. ടേക്ക് കെയർ, ബൈ ആൻഡ് പീസ് ഔട്ട്.